예문사에서 2019년에 출간한 전산응용 CAD 기계제도 실기 출제도면집의 14번째 과제인 동력전달장치-5의 1번 부품 본체를 인벤터를 이용하여 그려보겠습니다. 알려드립니다. 일부 부정확하거나 잘 못 그린 곳이 있을 수 있습니다. 이 영상은 어디까지나 참고용으로 사용해주세요.
Yeah, we are in the place to be. Yeah, we are in the place to be.
Yeah, we are in a place to be. Yeah, yeah,